ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ስለ ሊነር ኢኩዌሽን አብረን እንመለከታለን። ሊነር ኢኩዌሽን ምንድነው? ኢኒኳሊቲ ሲሆን ደግሞ እንዴት ነው? ይህን ሀሳብ የምናገኘው በግሬድ 7 ማትማቲክስ ቻፕተር 1 ላይ እናገኛለን። ምን ማለት ነው ሊነር ኢኩዌሽን? ሊነር ምንድን ነው? ነን ሊነር የሚባል ነገር ደግሞ አለ። ሊነር ካልሆነ ነን ሊነር ነው የሚሆነው። ፎር ኤግዛምፕል ኤክስ ፕላስ 2 or 3 which is equal to 6 ቢሆን this is linear equation. linear equation የሚሆነው ኢኩዌሽናችን ውስጥ ያለ ቫሪያብል ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ኤክስ ነው ኤክስ the power of 1 ከሆነ ምን ይሆናል? linear equation ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ኤክስ the power of 2 ቢሆን ኤክስ the power of 2 plus 2 which is equal to 6 ቢሆን this is quadratic equation ወይም quadratic equation እንላለን ማለት ነው። equation ይሄኛው linear equation ይሆናል ማለት ነው። ወይም ሊነር ለምሳሌ የኤክስ ዋይ ግራፍ ብንስል ወይም ግራፍ በግራፍ ሲሳል ምን ይሆናል? ሊነር ኢኩዌሽን ከሆነ ስትሬት ላይን ነው የሚሰጠው። ነገር ግን ኳድራቲክ ከሆነ ከርቭ ነው የሚሆነው ግራፋችን እና ከዚህ አንግል ሊነርም ነን ሊነርም እንላለን። ኢኩዌሽን የምንለው በዚህ ሳይን በዚህ በኢኳል ቱ ሳይን ሁለቱም ኤክስፕሬሽኖች የተገናኙ ከሆነ ኢኩዌሽን እንላለን። ሳምታይምስ ወይ ግሬተር ዛን ኦር ሌስ ዛን እንደዚህ አይነት ምልክቶች ከተገናኘ ደግሞ ሊነር ኢኒኳሊቲስ እንላለን። ይህንን ሀሳብ ዲቴይል መጽሐፍ ውስጥ ወደ ታች እየሄድን እንመለከታለን። ዩኒት አውትካምስ ኦር ቻፕተሩ የራሱ አውትካሞች አሉት። ወይም ተማሪ ይህንን ቻፕተር ከተማረ በኋላ ያቋል ተብሎ የሚታሰቡ ሁለት ሀሳቦች አሉ። After completing this unit, you should be able to solve linear equations using transformation rules and solve linear inequalities using transformation rules. This is the outcomes. እነዚህ አውትካሞች ናቸው። ተማሪ ይህን ኮርስ ወይም ይህንን ዩኒት ሲጨርስ ይህንን ቻፕተር ሲጨርስ አንደኛ በትራንስፎርሜሽን ሩል በኋላ ላይ እናያለን። ትራንስፎርሜሽን ሩልን ተጠቅሞ ሊኒየር ኢኩዌሽንን ሶልቭ ያደርጋል ማለት the value of x or the value of y, the value of a or the value of v, any variable ሊሆን ይችላል። ቫልዩን ትክክለኛ ኤግዛክት ቫልዩን ማወቅ ይችላል ማለት ያ ማለት ሶልቭ አደረገ ማለት ነው። another transformation rule ተጠቅሞ አሁንም የነን ሊነር ወይም ሊነር ኢኒኳሊቲስን አሁንም ሶልቭ ያደርጋል። በሊነር ኢኩዌሽንም ሊነር ኢኒኳሊቲ ያሉ ኢኩዌሽኖችን ሶልቭ ያደርጋል ማለት ነው። ትራንስፎርሜሽን ሩል ምንድነው? ሀሳቡን ቀጣይ እንመለከታለን። Here the introduction says, based on your knowledge of working with variables and solving one step of linear equations and inequalities, you will learn more about solving linear equations and inequalities involving more than one steps. When you do this, you will apply the rule of equivalent transformation of equations and inequalities appropriately. በዚህ ቻፕተር አጠቃላይ የምናየው how we solve the linear equations and linear inequalities by using these transformation rules. Okay.
Subtopic 2.1 says solving linear equations. So the first one is solving linear equation. Then we proceed to the next or to the linear inequalities. linear equality ጋር ከመሄዳችን በፊት ለሊኒየር ኢኩዌሽን መጀመሪያ እንስራ ማለት ነው። ያ ማለት ቀለል ያለው ማለት ነው። Group work 2.1 in this case with your friends. Question number 1 says explain each of the following key terms and give your own example. Term, like term or similar terms. እነዚህ ተርሞች ምንድን ናቸው? ተርም የምንለው for example ቅድም ሰጠዋችሁ ምሳሌ ላይ x plus 3 which is equal to 6. How many terms we have? Here we have 3 terms. ስንት ተርም አለን? ቫሪያብል ሊሆን ይችላል ተርም ኮንስታንት ነምበር ራሱ ሊሆን ይችላል ተርም ነው። እዚህ ጋር ሌላም ኮንስታንት ነምበር አለ። ሶ በአጠቃላይ 3 ተርም አለ ማለት ነው። coefficient of a term የተርሙ coefficient for example the coefficient of x is 1. the coefficient of x is 1. x coefficient 2 ነው 1 ነው። for example እንደዚህ ቢሆንስ 2x plus 3 which is equal to 6 ቢሆን the coefficient of the variable x is 2 in this case. Another thing, algebraic expressions. Algebraic expression, for example, it's not equation, but it's simply expression. For example, 2x plus 6. This is algebraic expression. Equation. This is equation. This is equation. A equation. Equivalent equations. እንዴት ነው ኢኩቫለንት የሚሆነው? ሁለት ኢኩዌሽኖች ኢኩቫለንት ናቸው። they have the same solution set ሲኖራቸው for example assume for this the value of x which is equal to 3 over 2. This is the value of x which is equal to this much. That means this is the solution set. Assume there is another equation given. Assume 2x which is equal to 3. Then the value of x here, x which is equal to 3 over 2. 3 over 2. So these two equations have the same solution set. Here x is equal to 3 over 2. Here we have also 3 over 2. So in this case, these two linear equations have the same solution set. In this case, we can say that they are equivalent equations. They are equivalent equations. Question number 2 line, Manilal, give examples of your own for like terms or similar terms. What mean by like terms? Assume here 3x plus 5 which is equal to 10. Assume this is equation. Another equation minus 10x which is equal to 5. Here 3x and minus 10x is like terms. Here in these two equations, equation 1 and equation 2, 3x, here we have variable x and here we have variable x, but they have different coefficients. But for like terms, they should be the same variable or the same variable. X here we have the same variable. Then x the power of 1, the power is 1 also here, the power 1 is 1 also here. So in this case, if the variable is the same and the power is also the same, then in this case for these two terms are like terms እንላለን። እንዴት ነው like term የምንለው? ለምሳሌ 3x አለ እዚህ ጋር minus 10x አለ። here variable x አለን
ዜን ተመሳሳይ ናቸው። አንዱ ኤክስ አንዱ ዋይ ቢሆን ላይክ ተርም ሊሆኑ አይችሉም። ኦር ሲሚላር ተርም ሊሆኑ አይችሉም። but they are x, so in addition to x መሆኑ ብቻ ሳይሆን ፓወሩም ተመሳሳይ መሆን አለበት። አንዱ ለምሳሌ ስኩዌር ቢሆን እና አንደኛው ደግሞ the power of 1 ቢሆን ወይም 3 ቢሆን so in this case they are not similar term or unlike term ይሆናሉ ማለት ነው። Unlike terms, for example, here assume x plus 3 which is equal to 6 and y plus 5 which is equal to 10. Here we have no similar terms, so these are unlike terms. Here the variable is x in the second equation, but the variable is y. So these terms are not like terms. What are the numerical coefficients of x? Here give examples of your own for equation እንደዚህ መስጠት ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን algebraic expressionም እንደዛው መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። What are the numerical coefficients of x the power of 3 and minus y the power of 3? So coefficient የምንለው ከቫሪያብሉ ፊት ለፊት በኩል ወይም በሌፍት ሳይድ የሚጻፍ ለምሳሌ በዚህን ኬዝ x the power of 3 ስንት x the power of 3 አለን አንድ አለን ማለት ነው። so እዚህ ጋር y the power of 3 ስንት አለን minus 1, so the coefficient is minus 1. so coefficienቱን እንደዚህ ልንረዳው እንችላለን። definition 2.1 a constant or a number, a variable or a product of a variable, a number and a variable is called a term. term የምንለው ምን ሲሆን ነው? It may be a constant number 10 plus 2x which is equal to 20. So here we have numbers, a number so it is term or the product of number and the variable, the product of number and the variable ወይም variable ብቻም ሊሆን ይችላል plus x ሊሆን ይችላል። so x here we have variable, it is term. How many terms we have here? 1 2 3 and 4. so አራት ተርሞች አሉ ማለት ነው። so for example 1 ላይ 2 minus 3 over 2 x 3x minus 4x square are called terms. term ናቸው። ሁለት ቁጥር ራሱን ችሎ ነምበር ነው ተርም ነው። here minus 3 over 2 ራሱን ችሎ ቁጥር ነው it is term. x is variable, it is also term. 3x this is the product of number and the variable, then it is term. minus 4x square, here this is the product of number and variables. here we have 2 x square means x times x, so the product of number and variables. so this is also term ነው ማለት ነው። consider group A and group B. group A እና group B consider ብታደርጉት ምን ትመለከታላችሁ? group A ላይ 5x plus and minus 20x, these are like terms. These are like terms. here we have x, here we have x to the power of 1, x to the power of 1. in this one also minus 80a square b square and minus 1 over 2a square b square. so these are like terms also. here we have a square, here we have a square, here we have b square, here we have b square. in the third expression 6x square and 70x square, here we have x square, here we have x square also. so here the same variable, the same power, the same variable and the same power. but in group B
minus 10 a square b square and 12 c square d square. So this is not like term, or it is unlike term. Here we have like term. Also this is like term, this is like term also. Here we have a square, here we have no a square, so it is unlike term. B square, here we have no b square. Here we have x, here we have no x. Here we have y, here we have no y. So this is unlike terms, unlike terms. So this is also true for this one. Here we have A, here we have no A. Here we have B, here we have no B. So for this is unlike. Okay, in general, how do you see the difference between group A and the group B? In this case, the difference with your teacher oral ከአስተማሪዎቻችሁ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ልዩነት አያችሁ የሚለውን እንድትነጋገሩ ነው። እኛ ግን ወደ ቀጣዩ እንለፍ። Definition 2.2 like terms or similar terms are terms whose variables and exponents of variables are exactly the same but differ only in their numerical coefficients. Like term የምንለው ወይም similar term like term ማለት similar term ከሚለው ወርድ ጋር ተመሳሳይ ነው። Are terms whose variables and exponents of variables are exactly the same. Here you have to understand whose variables ተመሳሳይ መሆን አለባቸው and exponents of variables የቫሪያብሎቹ exponent ወይም power exactly the same መሆን አለበት። ስኩዌር ከሆነ ስኩዌር፣ ኪዩብ ከሆነ ኪዩብ እያለ መሄድ አለበት ማለት ነው። but differ only in the numerical coefficient. በኑሜሪካል ኮኤፊሽንት ለምሳሌ እዚህ ጋር ካየን 6 this is the numerical coefficient. Here ሰባ ደግሞ አለ this is also the numerical coefficient. So in case it is like term but here we have different numerical coefficients. So numerical coefficient የተለያየ መሆኑ like term መሆኑን ተመሳሳይ term መሆኑን አይከለክለውም። ቫሪያብሉ ተመሳሳይ መሆን አለበት። x ከሆነ x፣ y ከሆነ y፣ ሌላም ከሆነ እንደዛው። then the power ደግሞ እንደዚህ ስኩዌር ከሆነ እዚህ ጋርም ስኩዌር መሆን አለበት። like term እንዲሆን okay. Note terms that are not like terms are called unlike terms. This is the opposite of like term. የላይክ ተርም ተቃራኒ ምንድነው? unlike term ይሆናል ማለት ነው። Example 2, terms like minus 10a square, 170a square, and a square are like terms. Here we have the same variable, which is a. Then we have the same coefficient. This is the variable coefficient, square. But here we have different numerical coefficients. የተለያየ numerical coefficients አሉ። minus 10, 170, and here we have 1. So numerical coefficient የተለያየ መሆኑ like term ከመሆን አያግደውም። but here variableዎቹ ተመሳሳይ ናቸው። then square ተመሳሳይ power አለው። so we can say they are like terms ናቸው because they have the same variable with equal exponents. The same variable ናቸው then equal exponent አላቸው but differ only in their numerical coefficients. Terms like 5 minus 5ab and 7x square y square are unlike terms. ተመሳሳይ አይደሉም ማለት ነው። so ተመሳሳይ የማይሆንበት ምክንያት here we have variable a but here we have no variable a. Here we have variable b, here we have no variable b. So
the exponents also differ. So these two terms, ይሄ አንድ ተርም ነው, this is አንድ ተርም ነው. So these two terms are unlike terms because they do not have the same variable. The same variable የላቸው, the same coefficient የላቸው ማለት ነው. Definition 2.3, the product of a number and a variable, the factor which is a numerical constant of a term is called a numerical coefficient. The product of a number and variable, the product of number እና variable አንድ ላይ ተባዝተው, ለምሳሌ assume here we have -5, this is number, and these are variables. So the product of number and variable, so the coefficient, the numerical constant of a term is called a numerical coefficient. So this -5 in this case is the numerical coefficient. In this case, 7, positive 7 is the numerical coefficient. Okay, example 4 line. In each of the following expression, determine the numerical coefficient. የእያንዳንዱ numerical coefficient ፈልጎ ነው የሚለው. So ከቫሪያብል ፊት ለፊት ወይም በግራ በኩል ወይም በሌፍት ሳይድ የምናገኘው ቁጥር it is a variable coefficient. በዚህም ኬዝ 56 b ማለት 56, this is the numerical coefficient. In this case, here we have variable a square b square አለን. So the coefficient is -5 over 2 አለን ማለት ነው. Another, here we have variable xy የሚባሉ variables አሉ. Then the coefficient is -1 over 4. Here we have x square, then the coefficient is -1. And አትጻፉ ግን by default ወይም በውስጥ ታዋቂነት አለን ማለት ነው, -1. Okay, so this is -1 over 4, -5 over 2, then 56. These are the numerical coefficients of the terms. Consider group C እና group D consider አድርጉ ይላል. Group C ላይ 2x minus 3, 5y, a plus 2b plus 3c, 2 times in bracket l plus w. In group D ደግሞ 2x minus 3 which is equal to 10, 5y which is equal to 60, a plus 2b plus 3c which is equal to 100, p which is equal to 2 times l plus w. So ምን ልዩነት ተመለከታችሁ? እዚህ ጋር ላይ ያለው ኤክስፕሬሽን ወይ አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን እዚህ ጋር ተቀምጧል. then በዚህ ሳይድ ደግሞ is equal to ምልክት ተቀምጧል. then 10 ከሆነ ቁጥር ጋር እኩል ነው ማለት ነው. so this is algebraic expression and this is linear ወይም linear algebraic equation ልንለው እንችላለን. ይሄ equation ነው. this is expression. Okay, do you observe the difference between group A and group B? Discuss the difference with your teacher. ከአስተማሪዎቻችሁ ጋር ልዩነቱን ተነጋገሩ ይላል. so መነጋገር ትችላላችሁ ክላስ ውስጥ. Definition 2.4, an equation is a mathematical statement in which two algebraic expressions are joined by equality sign. Therefore, an equation must contain an equal sign. So equation የምንለው an equation mathematical statement ነው. then in which two algebraic expression, ሁለት algebraic expressions በኢኳሊቲ ሳይን ሲገናኙ, ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አሉ. some examples of equations. በዚህ ሳይድ በሌፍት ሃንድ ሳይድ ያለው በግራ እጅ በኩል ያለው እና በቀኝ እጅ በኩል ያለው ሁለቱም ኤክስፕሬሽን ናቸው. ምን ኤክስፕሬሽን? አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን ናቸው. ሁለቱም የተገናኙ በምን ሳይን ነው? በኢኳሊቲ ሳይን,
therefore an equation must contain an equal sign equation እንዲሆን so እነዚህ ሳይኖች ሁለት መስመሮች መኖር አለባቸው ማለት ነው so equation ይሆናል ማለት ነው okay note algebraic expression has only one side algebraic expression አንድ ሳይድ ብቻ ነው የሚኖረው አንድ ጎን ወይም ለምሳሌ እዚህ ጋር 5 over 2x minus 10 this is one algebraic expression 5 over 2x I mean x minus 10 this is algebraic expression it's not equation እንዲሆን ይሄ ሁለት አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽኖች አንድ ላይ መምጣት አለባቸው በምን መገናኘት አለበት በኢኳልስ ምልክት መገናኘት አለበት ማለት ነው algebraic expressions are formed by using numbers letters ወይም variable የምንላቸው in the basic operations of addition subtraction multiplication and division so algebraic expression form የሚደረገው ወይም የሚፈጠረው ነምበሮች ወይም ቁጥሮች ከቫሪያብሎች ጋር ከኤክስ ወይ ዘድ ከሚባሉ ቫሪያብሎች ጋር ወይም ሌተርስ ፊደሎች ጋር በአዲሽን ወይም በመደመር በመቀነስ በማብዛት እና በማካፈል ምልክቶች የተገናኙ እንደሆነ we can say algebraic expression እንለዋለን ማለት ነው So, some examples of algebraic expressions are here 2 times here ቁጥርና letter በምንተባዛ በማልቲፕሊኬሽን ምልክት አለው ማለት ነው so by default እዚህ ጋር ሲባዛ ምልክት አልተጻፈም ግን 2 times x so the coefficient of x is 2 here minus this is subtraction then here formed by using numbers ቁጥሮች አሉ then variables አሉ by using ምን ተጠቀምን በአዲሽን በሰብትራክሽን በመልቲፕሊኬሽን and division ተጠቅመን በእንደዚህ ፎርም የምናዘጋጀው ምን ይባላል this is algebraic expression so numberም ሊሆን ይችላል እንደዚህ simple numberም ሊሆን ይችላል ወይ variableም ብቻውን ሊሆን ይችላል so እንደዚህ አይነት አሁን እዚህ ጋር የማናገኘው ምንድነው የኢኳል ምልክትን አናገኝም so አንድ ሳይድ ብቻ ነው ያለው so ይሄ ምን ይባላል algebraic expression ይሆናል ማለት exercise 2a question number 1 state whether each of the following is an equation or an algebraic expression የትኛው ነው algebraic expression የትኛው ነው equation so equal sign እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር አለ so in this case these are equations this is equation this is also equation this is equation here but we have no equality sign when is equal to ምልክት የለንም so አንድ ሳይድ ብቻ ነው ያለው so in this case algebraic expression እንለዋለን ማለት algebraic expression okay question number 2 in each of the following expressions determine the numerical coefficientቱን ፈልጉ ይላል ወይም አመልክቱ here 3 over 2x the power 4 እዚህ ጋር numerical coefficient የምንለው የቫሪያብሉ በሌፍት ሳይድ የተጻፈ ቁጥር ምን ይባላል coefficient ሆኖ ማለት ነው so in this case 3 over 2 ይሆናል in this case minus 3 1 over 3 ይሆናል in this case minus 2 over 3 in this case minus 2 over 7 ይሆናል ማለት so this is the numerical coefficients for the algebraic expression question number 3
Identify whether each pair of the following algebraic expressions are like terms or unlike terms. like ነው unlike term እንደሆነ ማመልከት ነው። for example a the power of 5 አለ እዚህ ጋር a the power of 5 አለ እዚህ ጋር b the power of 2 አለ ወይም b square እዚህ ጋር አለ so this is like term okay b ላይ x እዚህ ጋር the power of 1 ነው እዚህ ጋር ግን x the power of 2 so this is unlike term ሌላውን ቼክ ሳናደርግ አንዱን ቼክ አድርገን መወሰን እንችላለን ማለት ነው unlike term ይሆናል ማለት c ላይ -80 abc here we have abc a the power of 1 b the power of 1 c the power of 1 so it is like term ተመሳሳይ ናቸው ማለት እዚህ ጋር -80 አለ እዚህ ጋር 1 አለ okay d ላይ a square አለን a the power of 4 አለ so unlike ነው ማለት ነው unlike term okay unlike terms then the next one challenge problems question number 4 0.0056 x plus 26 which is equal to 100 x plus 3 over 1 over 2 is 1 over 2 is a linear equation no yeah linear equation መሆኑን ቼክ እናደርጋለን ኢኳልስ ምልክት መኖር አለበት then linear የምንለው ደግሞ x the power of 1 መሆን አለበት ወይም y the power of any variable ሊሆን ይችላል ግን the power of 1 መሆን አለበት so 1 ነው እዚህ ጋር 1 ነው so this is linear equation explain the main reason with your partner ምንድነው ሪዝናችሁ linear equation መሆኑን የሚያረጋግጠው አንደኛ the power of 1 ነው linear መሆኑ ይሄን በኢኳል ሳይን ተገናኝቷል ማለት ተገናኝቷል so this is the main reason here a the power of 5 b the power of 5 c the power of 5 d the power of 5 and here is the same a the power of 5 አለ b the power of 5 አለ c the power of 5 አለ d the power of 5 አለ so these are like terms state the reason with your teacher oral so they have the same variables and the same exponent exactly the same so in this case we can say like term እንላለን so ተማሪዎች የዛሬው ቪዲዮ በዚህ ላይ እናበቃለን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ rules of transformation for equation እንመለሳለን እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ አመሰግናለሁ